Welcome to a special steel toe boots, marching jog, push-ups in my neighborhood. First and foremost, I'm gonna commence by thanking those who filled up this fridge. Thank you for the donations. See, you got lots of cake, that's sweets, and those are, of course, for feeding. You got chicken, you got pastry, you got chicken and pastry. So, thank you to those who made an effort to do the donations. Threefold blessings. Threefold blessing. And see, also got some food there. I already took some good, but now that I touched, I'm just gonna disinfect my hands and we're gonna rock and roll. Food security starts with the farmers. Food security starts with the farmers. A special march in my neighborhood now. Gonna use this disinfectant. We're not gonna go to the mountain. See, put a little bit of disinfectant. Whoopa! Almost slipped it, caught it. See? And disinfect. It's cold, but it disinfects the hands. So let's go for 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and we have those hands disinfected. There we go. 3 more seconds, 5 more seconds, 4, 3, 2, and 1. We disinfect it. There's food in the fridge, brother, eh? Bye. There's food. And we're gonna go rock and roll. Thank you for the smile. Be careful here on the rock and roll because you might slip. See, you might slip on that, and it's very icy. But nonetheless, you gotta be careful because it's, of course, icy. So you got those icy patches, and you gotta be careful for the slippery, and you gotta be careful for not to slip. And we're gonna put some gloves on. Rock and roll to my neighborhood. Here we go. Welcome, we're in NDG through my neighborhood. Oh, getting kind of chilly, so best put on the gloves. We're not gonna go to the mountain today, since due to the fact that we have, of course, and food, and we're grateful, and for the food, and for the rent being paid, electricity bills paid, and for this laptop work tool, and gotta be checking on the sidewalk because it's slippery. So as we go on this march, we're gonna do a little bit of squats here and there, stretch, and I got the backpack. Backpack has got about 22 pounds. I took one for me, one for my sister, anonymous sister friend Grace, from what I know. I took one for me, one for my sister, and a little pastry for me, a little pastry for my sister, if she will. So thank you to those again who put that fridge. That is a communal fridge, and I envision fridges like that throughout the collective North American civilization for the empire. Your North Americans unite. Special Friday march in my neighborhood, dedicated today to the nurses. First and foremost, to the nurses across the collective North American civilization in the private. Please, multi-millionaires, finance the nurses a massage therapy session because they need it and they deserve it. More than yours truly. Me, I'm good. My rent's paid, electricity bill's paid, and yes, I'm open for business. Not totally selfish. As I go to my neighborhood now, we're gonna zigzag a little bit around, and we're gonna go like this. I'm gonna go kind of in a circle and cut it back, go by Montreal West on this great day. But see a little bit of sun earlier, so I'm grateful, thankful again as always. We're not gonna go to the mountain because I gotta be back by 6:30 and it's 4:15, so I got 2 hours of rock and roll in my neighborhood. Maybe we're gonna do some squats. How about we do some squats at the corner, or maybe corner right here. We're gonna stop for squats, and do some hawks. And with the backpack, not so many push-ups, but maybe for those squats. If not, we're just gonna keep it marching steps. So let's go do a little bit of squats right here. So we're gonna do some squats right here at the corner. Somebody left some there, but we're gonna do some squats here at the corner. Stretch left and right. And we're gonna do, let's go squats. SQATS, squat march, special squat march. Let's do 3, then 4. Turn your heads left and right. And the squats. And the squats. And the squats. And the squats. And let's throw in some hawks with that. Let's go. Lift your arms left and right. There we go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then we rock and roll again. So here we go. I feel so good. And now we're ready to rock and roll, march and stop. We're gonna march and stop. We're gonna march and stop. And when you cross the street, turn your head left and right.
turn your head left and right when you cross the street. Added security, because now I'm in the public. I could have stayed home. I checked my emails, less response, a lot of responses. So I said I'm gonna do a little bit of a fourth day, since I'm not gonna go to the mountains. It's a bit too late. So having a movie night, 7 o'clock. Gotta be back by a certain period. Wash my stinky feet. Auctioning the black socks, black military grade boots, and what I'm wearing. Even this, a million. Gonna give half to my anonymous sister friend, and you know, we rock and roll. We're on the Prince of Wales, and we go around the body, we go around the body, we go around the body, and here we go. Turn your heads left and right. And I encourage you all to work out, train, exercise, and working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Of course, I've lost so many pounds already. 77 pounds down, for the nurses today, for the bakers, for the butchers, for the doctors, for the grocery store clerks, for all involved in the production and the distribution of food. Food security is and starts with our beloved farmers of the Collective North American Civilization, North American Unite. Welcome to this fourth in a row, first Friday of 2024. Rainbow Dragon Special Rock and Roll 24/7 for the butchers, for the nurses, for the doctors. On these steel toe boots, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill is paid. January 5th, electricity bill paid, rent's paid, got food, coffee, and I took a little bit myself from the fridge, which I'm going to share with my anonymous sister, and I'm always grateful for that, and always thankful that we got a fridge there. It's food security, of course. Starts with the farmers and all those involved in the production and the distribution of food, of course, right? Because food starts with our farmers, and always got to be mindful about all the food production across Quebec, my province in Canada here, you know, for the children, what they're eating, what's being bought. And as we go on this rock and roll meditation in my neighborhood, because today we're not going to go to the mountain because it's already late. I could in theory sprint to the mountain, but I'm not going to sprint. I'm just going to rock and roll, like in a little bit like a, almost maybe like a circle, if I might say, around my place, and then go Montreal West, because now this is my neighborhood here. I'm Cavendish and Sherbrooke, and meditating on the rent and the construction of buildings. You know, who built these buildings, how much is the rent, how much has it increased in the past 4 years of COVID now, eh? I had it end of January 2020 until about mid-February 2020. And it was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was like pestilence, death, and disease when I had COVID. And I died on this island, and I'm being reborn on this island. And there's nothing that I want to go back to. You know, I live for today with hope for tomorrow. Carpe diem it every day with hope for tomorrow. And I'm laying the foundations right here in this collective North American civilization for the first empire. Founded with kisses, of course, the first empire to be founded, laying the foundations of the first empire to be founded first and foremost with kisses, credited from the forgotten goddess, some push-ups, some marching steps, and steel toe boots with it, and lots of rock and roll meditation as I 24/7 and support this independent aspie with amnesia. You got that amnesia, you know. Maybe COVID caused the amnesia. Maybe COVID even caused my amnesia, although it was like death, pestilence, and disease. Maybe COVID caused that amnesia. I don't know. Maybe it's a possibility. I heard some people are suffering for that COVID and have that amnesia and have that memory, but I'm not sure whatever it was. But here, when we turn our left and right, and we're gonna go for the left and the right, for the right, and we're gonna see that. Turn your heads left and right. When you cross the street, and of course, amen. And we go now south. We go on the steel toes, as of course we go south. We meditate, of course, on everything that's going on in the world now. Who needs a hug? Firefighters, butchers, nurses. For the nurses specifically today, for the nurses, for those involved in the production and distribution of food, and of course, for all this. It's being rebuilt. Look at that. Beautiful. I got 11 seconds.
Yeah, I'm gonna wait. There's gonna be 7 seconds. 4 seconds. I'm not gonna rush in. I was gonna rush, but I'm just gonna wait. Gonna wait. I guess I can wait. Just gonna wait, do some squats maybe right here, you know, do some hawks. But nonetheless, I like that building, and let's go do a little bit of squats right here. Hawks. Stretch a little bit. Look at that apartment building right there. Who built it? It's been redone, black and white. It's been redone. See that? They did the balconies, black and white, and you're gonna have to be patient for that French. Now we're gonna do a little bit of stretching. Stretch left and right, stretch left and right, and of course drop down, do some push-ups. As always, do a little bit of squats. Keep it in motion, stretch, exercise. Super important to stretch and to exercise, and of course to stretch and to exercise. I encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. And work out over time, every time. Let's do some squats. Squats, SQATS, bring it down low, squats, SQATS, bring it down low, squats, SQATS, bring it down for those squats. Gotta keep it in motion, saluting the firefighters, butchers, bakers, nurses, all those grocery store clerks. Give them a little raise, and of course this one's special for the nurses, public nurses of the Collective North American Civilization today in my neighborhood. And of course now it's my time to cross. We're gonna go overtime every time, and you know, it's a little bit on that chilly side, -7, but so you got plenty of time. We got 15, 14 seconds, plenty of time. And as I see that crane there, I'm a fan of cranes. If you don't know, I'm a fan of cranes. I'm a fan of construction workers. I'm a rock and roller fan of the firefighters, the butchers, the bakers, the truckers, the nurses now on the road. Gotta give it a holler and big dragon hugs, and appreciate it, you know, because since I died of COVID February 2020, soon is gonna be 4 years now, 4 years soon. I was being mindful, and of course as the people's philosopher, that civilization is a privilege, you know, and we got that privilege of civilization. The privilege of civilization, which is of course my thesis, which was of course my thesis began in last year. I opened, and I'm going to discuss it of course furthermore in the coming days, weeks, and months ahead. But that is one of my theses as the people's doctor. Yes, an Aspie. I got those Asperger's symptoms. I might repeat, and I do repeat things twice, 3 times. I might get too close to comfort to people. I might say things too many times, and have weird motorized, ritualized like gestures, like with the hand and passing the. If I drink, I might pass it once, twice, and 3 times from the left to the right hand, and then to the right and the left again before I drink. So, yeah, that's part of having Asperger's, and I'm a part of a minority. But hey, look at here, I admire and I'm a fan. Let's sing a little bit for these construction workers right here. Construction workers on the road, on there with those cranes and the steel toes, building up as they go. Up and up and up and down and up and down and up the road. Building up buildings, the construction workers, they the builders. Hey, construction workers, I'm a fan, and thinking about them, and look at those public works, picking up the garbage, the recycling. Thank you for the services. I got 3 services in my neighborhood. Those 3 services are public works, garbage collectors, the compost, and of course the recycling. The recycling, the compost, and of course gotta go say hello to my Hydro-Quebec there, and when I always see a Hydro-Quebec, they're there, and I gotta give a little bit of shout out because I'm always excited when I see them and what the work that they're doing. And with my work, I'm gonna go down the bridge and I'm gonna do a little bit of song, rock and roll song for the Hydro-Quebec, because thanks to Hydro-Quebec I'm doing this video, with clean zero pollution energy, and I'm a fan of Hydro-Quebec. I always see how I can be of assistance, and with my rock and roll and kisses, I always love to see these trucks, and I appreciate their work. Thanks to those that are Hydro-Quebec workers, that of course we have all this, and of course I'm a big fan of Hydro-Quebec. Go Hydro-Quebec, and
Gonna sing it for the Hydro-Québec. In French. Une chanson d'amour pour l'Hydro-Québec. Une chanson sans tambour, mais quand je vois les camions, je commence à chanter avec méditation. Les centrales construites à travers la belle province avec du fleuve et puis des lacs. À des bottes de cap d'acier, merci pour votre service, on vous aime, on apprécie. L'Hydro-Québec de chez nous, regarde que j'aime les camions. Ah, Hydro-Québec, je veux qu'on construise d'autres centrales. Puis moi, je vous en mets des millions, milliards de bisous, des chatouilles, mais vous voulez rien savoir. Fait que je vous offre du rock'n'roll. Comme peinture, tout en bleu, blanc, rouge, arc-en-ciel, faut que ça bouge. Avec de l'eau, puis du feu. Ensemble, tournez votre tête de gauche à droite quand vous traversez la route. Chers citoyens puis citoyennes, on vous aime, Hydro-Québec. Merci pour votre service. Que ça soit une autre centrale de la Romaine, c'est grâce à ceux-là qui ont été bâtis, qui ont été construits, qui ont lancé les lumières. C'est grâce à ceux-là qui ont été bâtis, construits, qu'on a ces belles lumières, que je filme, que je chante, que je danse, que je cuisine. C'est grâce à l'Hydro-Québec qu'on a les lumières, qui n'a pas les pop en tout, quasiment un peu, mais un peu cher, de la comédie, du rock'n'roll bien sûr, avec de la comédie s'assoit, mûr, avec 2-3 pas, pour l'arrière comme ça. Je fais pour une chanson de chez nous, un lion, que ça soit pour une chanson, puis des anges qui courent, voyons. Un bisou puis des chatouilles, j'ai le mien de l'Hydro-Québec à amour. Sinon, je veux rien savoir. There you go, we got a little bit of French. We got a little bit of that French. We got a little bit of French. We got a little bit of French rock and roll, and we got a rock and roll 24/7, and that was a little bit of French rock and roll. And today we go for the nurses. And for the nurses, for the nurses, for the nurses. Today, we're gonna switch to that French later. I just wanted to get a little bit of French, and we're gonna go across that bridge, but I'm always happy when I see that Hydro-Québec. Hydro-Québec, I'm a fan of Hydro-Québec, fan of constructions and fan of nurses, and of course I'm always meditating, you know, because my brothers and sisters, civilization is a privilege, and you know we got 63 dams, more than 60 dams, and of course my brothers and sisters in the US, they also get that electricity. It's exactly 4:30 now, exactly 4:30. So it's exactly 4:30. So being exactly 4:30, that means that the stock market activities have ceased. The stock market activities have ceased. Now, the stock market activities have ceased now. So if anybody made $1 million buying, selling futures option puts on the stock market, buying, selling futures options puts, buying, selling whatever it is in the stock market, please give 10%. A match finance Wall Street, because I'm calling for a public-private partnership. Finance Wall Street, finance also the nurses. Get them some massage therapy session. The nurses in the public sector I'm speaking of, the private, and their salaries I don't know, but even some in the private, I guess salaries are not at par with inflation, everything that's going on economically for the past 4 years. But nonetheless, now the Wall Street bell has rang, right? So 4:31 now. So the trading activities on the stock market this Friday has stopped, has ceased. But somebody made maybe $1 million today. For every $1 million that you made buying, selling speculation stocks, please give 10%. That's 100,000. 10% of $1 million is 100,000. You can divide it by 4. 4 makes it 25,000 for food security, 25,000 for LGBTQ causes, 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for environmental causes. You can give 10% of $1 million. That's 100,000. 10% is 100,000. 10% is 100,000. 10% is 100,000. That's what it is. Buy, sell future options splits. 10%
is 100,000 of every million. If you made 100 million, and you give more, you give 1 million, 10 million. So for every million, 10% of a million is 100,000. So I'm marching now. Gonna turn on that, go on the main road on that. Say, I'll just zigzag it. Maybe I'll just zigzag it through here and go up and down. And somebody jogging, good for you, citizen, good jogging and doing good exercise, man. I always like when I see people jogging and investing in the body, and I turn my head left and right, man, because somebody might not stop. The brakes might malfunction. See my fellow citizen there jogging. I applaud, I salute, and I encourage him to go a little bit. It's always fun to see people working out, training and exercising, and I like to stay active, I like to stay fit, and he's jogging. It's cold, -7, so I got a double applause, double cheer and applause, and go XYZ and work out and train and exercise, and super good for the body. It's an investment, and I love seeing people work out like my fellow citizen worked out, and of course it's nice to see other people doing it and when I see people giving hugs, other people give hugs and feel good, and I always feel good, and when people give hugs, and I see people giving hugs, and when I hear people giving to charity, some billionaires and millionaires giving to charity, and I want to paint these buildings here, see? In my neighborhood here, these buildings need some painting, but used to be financing, because what is money? Money, eh? Money is, of course, to buy, sell. Buy, sell what? Goods and services, right? Gotta be saluting the firefighters, saluting the truckers, the butchers, the nurses. Special for the nurses today, but not only. So I'm gonna change a little bit of course. I decided to actually go further north, but even if there's a stop sign here, you gotta turn your heads left and right, because you never know, right? So I'm gonna cross here. We're gonna go to the top, and we're gonna cross, come back. Just wanna go to the top, salute the railway workers. See, turn your heads left and right, and we gotta give it on that go, see? So now here, I love the color graffiti, but gotta be checking on my steps, because of course, although I'm in these steel toes, I gotta check so that I don't slip. I don't slip and fall. I gotta put those steps back and see my fellow citizen jogging there. Good for you. Salute, salute, salute. Made an effort, see? He's jogging. That's good. Salute, salute, salute. -7. 2 already saw jogging. Good for you. Keep it up. That's good. Give a workout, exercise, train, man. Working out, training, and exercising is an investment in the body, and you know, I gotta check, because now there's black ice here. It's like black ice. So I gotta have one foot to my right. See, a little bit is icy, a little bit is not. So because I see these railways, see those are railways there. See, railways. I gotta be mindful. And I'm gonna say a little bit thank you to the railway drivers, train conductors, right? The train conductors who now cross North America, Canada, Mexico with goods, freight train, people, big dragon hugs. Rock and roll for the train conductors and those on the railways. With steel and know-how, knowledge, how shall we work out? With the steel and the metal and the melding and the metal and the melding and the steel and the doing and the melding. Takes a little bit of brains and muscle, eh? For the maintenance of civilization. Civilization will require some brains and muscle. Civilization has required, will require some brains and muscle. Civilization has required and will require some brains and muscle. Right here we can do a little bit of more squats. See right here, see the trains coming here, saluting the train conductors. Big meditations on all the railways, all the trains. Gonna put it down, do a little bit of squats, a little bit of workout right here as I meditate on the train conductors and salute the nurses. Let's go, do me some squats. Up and down, low we go. Abajo, desabiomonda. We go up, we go down. Now let's go, zigzag. Train, exercise, train. Train, exercise, train. And twist those hips, left and right, just like this.
Twist those hips left and right, just like this. Thank you, farmers and the truckers and the Hydro-Quebec workers and the butchers and the bakers and all involved in the production and the distribution of food. The nurses, let's go zigzag. Turn it rock and roll, turn it rock and roll. Give me some more squats, let's go. Somebody else jogging. That's good. Somebody got jogging in this January. Let's go on the toes we go, on the toes we go. Up, 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 fly high, FLY, H-A-W-K, on the hawk, H-A-W-K. Turn and go, we going on these steel toes. Let's go, bring those knees up. And we fly, FLY, all the way to the heavens, to the satellites, satellites, satellites. How many satellites, planes? Mantra, my island is 2.5 million people. Thank you, firefighters across North America, butchers, truckers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and distribution of food, sanitation, cleaning workers, recycling, public recycling, those involved in picking up the garbage every week, one service. The garbage, the recycling, the compost. We need public-private partnership to support a dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, yours truly, androgynous pansexual Zaspy artist. Dream, philosopher, rock and roll 24/7. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for those involved in the production and the distribution of food. Those doing the cooking now. Doing a little bit of cooking. Those cleaning workers, cleaning, rubbing, nurses, doctors, firefighters, go left or right, slide, advance and go in. We advance, we retreat, and we go in and out. We advance, we retreat, and we go in and out. And we advance, and we retreat, and we go in and out. We advance, we retreat, and we go in and out. We advance, we retreat, and we go in and out. Let's go, slide. Left, right, slide. There we go. And some more squats. Bring in that low W, low, low, low. Turn your... That's it. Here's some squats. And hawks on the toes. Let's go. H-A-W-K, fly high. On vol dans les airs. Let's go. We're going to switch it to that French. Because we're in la belle province. So we're going to keep on marching, stopping at the lights. Working out, training in different lights, and to keep it on the move. Thank you, farmers, butchers, bakers, and see somebody put a tree here. Let's smell the tree a little bit. See the tree here. Somebody put a tree there. We got a tree right here. Somebody have put it there. So we're gonna try to slide and see right here. We're gonna try to smell this tree some more. This smells so good right here. See? I just smell so good. It smells so good, man. Now we gotta get close to the right side because otherwise it's slippery, man. You get that ice, you slip. Just me. Just me. Make sure I am moving. No structure. There we go. It's like a skating rink. I gotta protect ourselves like this. Slide like a skating rink, man. Thank you, public workers who need to put some ice here. It's slippery, man. Gotta get it that slippery. You know? There we go. Hey, yeah. We're gonna make it. Oh, yeah. We made it, almost. There we go. There we go. Oh yeah, that was good. There, we made it. See, there's no more ice here, but that was icy. That was hardcore terrain. We crossed the bridge, another bridge crossed. Thank you, Public Works, for building the bridge, and
course, we gotta be careful when we cross the street left and right, because since there is, of course, this bridge was built, needs some painting, needs some renewal. We got a lot of bridges to build across North America. On a quand même beaucoup de ponts à construire dans l'Amérique du Nord. Hein? On a quand même beaucoup de ponts. Aujourd'hui, en marche, ça va très arc-en-ciel pour les infirmières du service public de l'Amérique du Nord. Spécial pour les infirmières qui sont en train de distribuer des médicaments, qui sont les pansements, qui sont en train d'assister les docteurs. Tout le travail que les infirmières font. Les infirmières de la belle province du public, puis dans le privé, je ne sais pas s'ils font assez d'argent, puis je fais appel aux millionnaires, milliardaires qui financent, au financement, qui financent les infirmières un massage thérapeutique aux infirmières qui massage thérapeutique aux infirmières. Un massage thérapeutique aux infirmières. C'est ça que... Oups, fais attention, ça traverse. Et ici, vous voyez, j'ai arrêté, j'ai retourné la tête. C'est pour ça qu'il faut tourner la tête quand on traverse, parce que des fois, il y a des coins qui sont quand même dangereux, puis des fois, il n'y a pas d'arrêt, fait qu'il faut toujours regarder de gauche à droite quand on traverse. C'est une prudence. En tant que citoyen, ben là, je suis sorti dehors, puis faire mon entraînement puis méditation rock'n'roll, puis j'aime ça, je me sens bien. Déjà, ça fait plus que comme 44 minutes, là. J'ai sorti, j'ai pas commencé la vidéo tout de suite, mais il faut toujours tourner la tête de gauche à droite, tu sais, parce que c'est jamais, tu sais, le frein peut mal fonctionner, puis le citoyen conducteur, ben, il peut peser sur l'accélérateur à la place de peser sur le frein, tu sais, fait que ça peut se faire, fait que... C'est des possibilités qui arrivent, fait que pour faire prudence, puis bien sûr parce qu'on est dans le public, hein, parce que j'aurais pu rester chez nous, puis regarder la télé, puis me pogner le beigne, puis j'ai checké, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de nettoyage aujourd'hui. J'ai fait mon lavage 2 fois. 2 lavages comme je fais le vendredi 2 fois par semaine, puis fait le nettoyage du bol, j'ai nettoyé mon bol de toilette. Puis bien sûr, j'ai fait aussi le nettoyage de la cuisine. Puis j'ai fait le nettoyage du plancher, puis du salon. Mais on n'a pas de salon, vraiment, c'est petit dans ma grotte, fait qu'on a une cuisine, puis comme pas de salon, le salon c'est ma chambre, là. Mon temple, mon salon c'est ma chambre dans le fond, il n'y a pas gros, c'est une petite grotte, ça je peux avoir les portes ouvertes, mais il y a quelque chose de mieux, je vais avoir les portes ouvertes 9 à 5, 9 à 3, lundi, vendredi, un couple de jours semaine, ou quand la possibilité le met. Mais aujourd'hui, marche rock'n'roll, la méditation. Comme j'ai vu tantôt de la chanson de tantôt, ben, c'était pour Hydro-Québec, bien sûr. Quand je vois le camion, moi, je commence à chanter. Dès que je vois le camion les pompiers, je commence à chanter. L'Hydro-Québec, je commence à chanter. L'ambulance, je commence à chanter. Même, oui, la police, de temps en temps aussi, là, tu sais. Faut qu'on fasse notre rédemption, là, si vous perdez votre liberté, là, puis vous faites des choses, mais c'est des choses qu'il faut qu'on fasse ensemble maintenant, parce que l'Amérique du Nord est en train d'être la 3e guerre mondiale, puis il faut maintenant qu'on fasse une révision, puis une renaissance, puis ça va prendre la défense de côte à côte, puis je fais appel à l'implémentation de ma trinité de théorie, votre androgène pansexuel qui n'est pas parfait loin de là, mais qui est artiste aspi avec amnésie 2 là. Comme je disais, c'est peut-être la COVID qui a causé l'amnésie. Je peux me rappeler de 7, 8 ans, 9 ans. Là, j'ai pas de mémoire. Je sais que je m'en souviens avoir déménagé à une meilleure place, puis qu'avant il y avait beaucoup de moisissures et tout ça, mais comme je dis, dans la COVID, parce que je l'ai eu, déjà ça va faire 4 ans en février. Hein. Bientôt, ça va faire 4 ans que j'ai survécu la COVID. Hein. Puis quand moi je l'ai eu, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie, c'était comme la maladie, la pestilence, la mort, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. Fait que j'étais en train de renaître, je dis que je suis mort sur l'île de Montréal, puis j'étais en train de renaître aussi sur l'île de Montréal. Fait que ça a fait comme une renaissance, puis je veux une autre renaissance à nous aussi, puis à moi, qu'est-ce que je mets sur la table pour la fondation de l'Empire, pour l'Union de l'Amérique du Nord, en une république démocratique, un partenariat public-privé, un PVP. Les Nord-Américains comme Québécois ont s'unis de côte à côte. Puis je mets sur la table des bisous. Premièrement, c'est des bisous pour la fondation. On va les Partenariat.
pour la fondation du Premier Empire, c'est premièrement des bisous. Des bisous que je mets pour la fondation de cet empire, la République démocratique. Premièrement, des bisous, des châteaux, puis du rock'n'roll avec ça, puis bien sûr de la philosophie, puis les marches à botte de cap d'acier, puis la méditation rock'n'roll, tout le travail qui est en train de se faire en ce moment, puis bien sûr les pompiers, les camionneurs, les infirmières, tous ceux qui travaillent dans la production alimentaire aussi, ça commence, la sécurité alimentaire commence dans nos fermes, par les fermiers dans les courges que j'aime bien. Puis j'y pense toujours quand je dors, je suis toujours avec la tête en Amérique du Nord jusqu'au Mexique ici. Et bien sûr, pour qu'on fasse ensemble une renaissance. Ça va prendre l'action aussi pour me guérir moi-même. Puis faut que je regarde quand je traverse la rue parce que des fois ça glisse, puis c'est glissant, puis faut que je fasse attention moi-même, tu sais, quand je traverse. Puis la rue, je regarde de gauche à droite, quand même gauche, droite, droite, gauche, là, parce que des fois c'est pas évident, mais on traverse, puis il y a une automobile qui chauffe plus fort, puis les freins fonctionnent mal, puis il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent se passer, tu sais. On n'a pas toute la puissance intelligence partout, là, ça peut avoir comme quelque chose de futuriste, là, que je peux m'imaginer maintenant pour un futur scénario de Montréal 2044, là, mais si vous voulez des scénarios de films, j'en ai, parce que je suis artiste, créateur, votre artiste qui a l'amnésie rétrograde, puis l'aspi, parce que je fais partie d'une minorité, plus, bon, je suis LGBTQ, androgène pansexuel, mais pas une affaire, mais c'est des choses que je vis avec, j'ai appris à vivre avec, puis il faut vraiment que je fasse pour l'activité physique. Je vous encourage tous à faire de l'activité physique, puis l'activité physique a été sur ma médecine et thérapie de choix, bien sûr, puis je vous encourage bien sûr à faire de l'entraînement physique, parce que l'entraînement physique, c'est quelque chose que c'est important, puis moi je me sens bien quand je le fais, tu sais. Quand je le fais, mais je me sens bien, puis maintenant je me sens super bien. Je suis sorti en marche, je suis à bas de cap d'acier par exemple. Fait que à bas de cap d'acier en marche, maintenant je marche vers l'est. J'ai fait le changement, j'ai dit je m'en vais vers l'ouest, mais j'ai dit je décide de. La dernière fois j'étais allé dans mon quartier vers l'ouest, puis maintenant je vais aller dans mon quartier dans l'ouest. En étant dans mon quartier ici, vous voyez des petites ruelles qui sont là, puis des petites ruelles maintenant, mais s'il y a des garages, Saint-Jacques, mais je fais des méditations, tu sais, de tout ce qui se passe à Montréal en ce moment, puis ce que les gens font en ce moment, soit dans les hôpitaux, soit dans les pompiers, soit dans les restaurants, soit dans la préparation des arts, les artistes, l'entraînement physique, tu sais, à la télé, sur la route, tu sais. Parce que maintenant, toutes choses, il y a des activités qui se passent. Puis moi, de mes activités favoris, c'est l'entraînement physique, le rock'n'roll, les arts, tu sais. Les arts, puis l'entraînement physique, c'est des choses que moi que j'aime. Puis bien sûr, je fais beaucoup de méditation en tant que philosophe indépendant qui aime ça, se garder en marche, qui aime ça. L'activité physique, qui aime ça, être à l'entraînement physique, puis j'aime ça être aussi en dedans, dans mon propre, dans la grotte du dragon, puis sortir dehors, puis aller à la montagne, mais j'étais allé déjà 3 fois, j'étais allé hier, avant-hier, puis mardi, puis aujourd'hui c'est le premier vendredi de 2024. Je regarde de gauche à droite. Parce que là, ils peuvent traverser, puis ils peuvent... Non, c'est quelle langue ça? C'est pas le latin, du latin. Ah, il faut que je regarde parce que des fois je suis capable de lire un peu en espagnol puis en italien, fait que je regarde. Ok. Salut. C'est quoi la langue qui s'écrit là-bas? Ce côté roumain, Ok. l'autre côté français. Ok, je pensais que c'était le latin, genre. Oui. Parce que. Ou l'italien, genre. Non, le roumain. Le roumain, oui, c'est le latin, hein. Très voisin avec le français. Ouais. C'est pour ça que je pensais. Je dis, ouais, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait exactement pareil. Cool. Ah oui. Le vocabulaire de
langue Ouais. représente Ouais. 75 Wow. du lexique 7-5? français. Oui, oui, oui. Hey, c'est beaucoup, c'est 3/4 ça? Oui. C'est pour ça, c'est proche du québécois, Et du le français. se situe comme source de la culture Ben de ouais. mon peuple. Ah ouais, ok, cool. Ben ouais, je connais Nadia et tout ça, c'est bon ça. Nadia, oui. C'était à Montréal ici, hein? Oui, oui, oui. C'était là-bas, là. Célèbre championne. C'était à 1976. Oui, oui. Exactement, 73. Pas loin là-bas. Oui, oui. C'est là-bas, là. Oui, oui, oui. Puis elle n'a jamais eu de 10, hein? Un miracle du monde. Miracle, ouais. Oui. Ça, il n'y a jamais eu de 10. C'est la seule qui a jamais Oui. eu un 10 en gymnastique, hein? Oui, oui. Ouais, je l'ai vu à la télé. Il nous montrait ça, puis ça les a un peu. Bon, je vous Nous laisse. avons eu dans le dernier temps un champion à boxe, La boxe? Lucien Boutet. Ah ouais, ben oui. Oui. Ben, ils sont forts, Oui. ceux-là. En tout cas, je ne veux pas vous garder. Merci de Ils m'avoir ont dit. traversé l'Atlantique pour se manifester ici Ouais. et gagner la célébrité. Hey, c'est bon, ça. Ouais. Ciao, mon cher. Bonne année à vous. Pareillement. Ciao, ciao. Hey, c'était un bon ça. Je ne l'ai pas le dérangé, mais parce qu'il était là de travailler, puis il m'a fait un beau sourire quand je passais. Fait on a parlé des petits échanges, là, puis tout ça, là, puis ouais, c'est intéressant, là, puis ça fait de la bonne affaire, puis ça fait comme un petit dialogue avec un étranger. Je n'allais pas rentrer en conversation, mais il m'avait dit, il m'avait fait bonjour, puis il m'avait fait signe de la tête, puis il m'a fait un beau sourire. Fait que j'ai demandé c'était quelle langue, parce que je l'ai vu sortir du bâtiment, puis j'avais vu, mais j'étais pas sûr, parce que j'étais comme... Ça avait l'air du français, mais il manquait des lettres. Fait que j'ai dit, hey, ça a l'air italien, mais c'est pas... Je suis capable de lire l'italien un peu, puis je suis capable de lire un petit peu de latin, tout ça. J'ai des tatouages en latin, mais... Tu sais, je sais pas, tu sais, c'est... Les mystères, puis... Il m'avait clarifié c'était quoi, puis... C'est important, puis... Avoir de bonnes relations, tu sais, avec toutes les communautés culturelles, tu sais, chez nous, puis... À Montréal, tu sais, on est divers, puis en tant que moi-même, en tant que quelqu'un qui se considère comme Québécois, Canadien, Nord-Américain, puis citoyen du monde, puis de mes vies antérieures, puis les réincarnations du passé, puis du présent, puis une incarnation quand j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche, puis quand j'ai fait le bras de fer avec Louis Cyr, puis là, j'ai fait le bras de fer avec Louis Cyr, ben, j'avais fait le bras de fer avec Louis Cyr, puis... Pendant 7 ans, mon bras de fer, mon bras était en grève, tu sais, en grève. Mon bras était en grève, tu sais, fait que... Mais je me considère pas personnellement un membre d'une diaspora, tu sais, même si l'incarnation, puis toutes ces sortes-là, je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, puis j'ai été né aux États-Unis 2 fois dans une vie antérieure, ayant servi dans l'armée des États-Unis, hein, ayant servi dans l'armée des États-Unis, tu sais. 2 fois, j'ai servi dans l'armée des États-Unis, puis par là-bas, là-bas. 2 fois. Faut tourner la tête de gauche à droite. On glisse. Fait que par là-bas, j'ai servi 2 fois quand j'étais né aux États-Unis. Après 1776, dans des vies antérieures, parce que moi, je suis un mystique, hein. Moi, ben, vous savez, mon Jésus, c'est pas mal rock'n'roll. Hein? Mon église, c'est la belle province. Mon Jésus, c'est le rock'n'roll. Hein? Mon Jésus, ben, c'est le rock'n'roll. Puis mon église, ben, c'est la belle province, le Collectif de Civilisation nord-américain, puis le Mont-Royal. Tu sais, c'est là que j'ai mon temple. Puis moi, j'y crois aussi à la déesse, là, puis tout ça. Fait que ça a fait tout ça. Fait que... Non, mais c'est ça, puis j'aime ça, puis communiquer, puis entrer une petite discussion avec un citoyen, puis faut bien sûr, moi, je mets sur la table, puis j'offre, qu'est-ce que j'offre à tout le monde, la même chose aussi, hein? Des câlins, des chatouilles, des bisous, puis des chatouilles, puis que je les aime, puis avec l'amour, tu sais, puis l'amour, tu sais, des fois, c'est par l'action, puis faut que je fasse un peu l'amour, puis action, puis des bonnes actions, puis... C'est la bonté aussi, hein, tu sais, puis ça en balance. Fait que ça en fait plaisir de parler un peu, puis ça en fait un peu de culture à moi-même, puis un peu d'histoire,
les événements du Québec, puis bien sûr, ben, c'est bien sûr les événements du Québec, puis que ça soit juste ici, puis faut qu'on les aime, tu sais, ceux qui viennent vivre avec nous autres au Québec, puis à Montréal, puis qu'on les traite de manière égale, tu sais, puis des fois, on a les choses qui, des fois, il y a des difficultés, mais il faut toujours l'admettre en dedans de nous, puis faire un effort, tu sais, sur toutes les questions de racisme, de tout ça. On fait un effort, comme qu'on demande à tout le monde de faire un effort, les anglophones, qu'ils fassent un effort au point de vue de notre français, qu'on aime bien, puis le chant du rock'n'roll, c'est quand même du donner puis du recevoir, c'est du recevoir puis du donner, puis faut qu'on fasse un effort, puis c'est constamment, puis ça prend... Ça prend aussi la méditation, ça prend beaucoup de choses, et on peut pas être basé, ben, comme je dis toujours, on peut pas se baser juste sur la force, sur la puissance, sur les choses comme ça. Il faut qu'on aille la douceur, la compréhension, l'amour. C'est une civilisation complexe. T'sais. Montréal, on est très divers. Je pense qu'il y a 156 langues parlées juste à Montréal. T'sais. Fait qu'il y a quand même beaucoup, hein, 156. Peut-être plus, 156, je pense. Puis mon quartier où j'habitais avant, c'était, il y avait le plus. Côte de neige. Moi, c'est mieux que où j'habite maintenant, parce que là, il y avait beaucoup de moisissures où j'habitais. Fait que c'est pour ça, peut-être, j'ai souffert de comme maladie chronique, j'avais écrit dans mes journaux, mais je suis ici. Puis il me reste 11 secondes, 10 secondes, 9, 8, 7 pour que je traverse 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juste à temps. Restait comme 10 secondes. J'avais fait un bon traversail, puis j'avais traversé, ça a fait 10. J'avais traversé par là, puis juste à temps, il me restait 1 seconde. Fait que je médite sur le travail public, tous ces acquis. Oui, tout ça, il faut on a besoin de travaux publics hein, pour l'investissement, ça a été négligé pendant des décennies, mais notre infrastructure, mes chers, il faut que ça soit du renouveau. Là, on a du travail à faire dans la belle province, mes chers, puis Québec, puis en Amérique du Nord. Ça, je fais appel à l'acte de non-américain intégré de puis les millionnaires à financer, bien sûr, les infirmières, parce que la sécurité alimentaire commence dans les fermes avec les fermiers, puis la santé avec nos infirmières, puis les docteurs dans le public, puis faut apprécier, check maintenant, les camionneurs. Fais une petite méditation. Je remercie en rock'n'roll bilingue. Merci les camionneurs sur la route. On vous aime, on vous envoie des amours puis des câlins. We sending some love to the truckers, sending some love as they go. On the road, I hope they save it for the highways on patrol. For the highways, here we go. North American rock and roll. On the highways, here we go. And we need to see there's lots of work here. See there's the highways being rebuilt 50s, 60s, 70s, 80s. It's been more than 44 years, been neglected, need painting, need rebuilding. Billions are needed, trillions. On a besoin des milliards de l'infrastructure. We gotta need that infrastructure, man. We gotta get that go, man. We gotta get that go. You know, we gotta get that infrastructure. We gotta get go. So that's that infrastructure we need. See? Lots of infrastructure. Infrastructure, thank you to the bridges, pour ceux qui ont construit les ponts, tu sais. It's work. It's steel. Yeah, we got software, we got satellites, microchips, but see, this has to now the hardware. Lots of infrastructure has to also put some muscle, some brain and some muscle. It takes both. Ça prend les deux, du cerveau puis des muscles. Ça prend les deux, du cerveau puis des muscles. Ça prend les deux, du cerveau puis des muscles. Eh? See? There's got to be a lot of work here on the bridges. We got bridges to rebuild. On a des ponts à reconstruire en Amérique du Nord. We got bridges. Public-private partnership. I'm gonna dance and rock and roll for bridge building. Je vais faire la danse et puis du rock and roll pour l'infrastructure. See all this infrastructure built with brains and muscle.
This bridge right here. So pont. A bridge is a pont, you know, it's got lots of work, lots of know-how. Somebody got to give them some massages, some encouragement. We've got to build the infrastructure across North America. Il faut qu'on reconstruise l'infrastructure à travers l'Amérique du Nord, you know. We got all these bridges to rebuild, man, infrastructure to rebuild. We got a lot to do. If we're gonna have beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. So you gotta get that renewal. See, this ain't bad. I like that graffiti. I like colors. So you can finance those who can do nice painting to paint, to do the graffiti. Somebody wearing that red. He's dragging on me, get a said. He's dragging on me, somebody wearing red. Maybe. Maybe he dragging on me. Maybe they dragging on me. I don't know. Could be, possibly. It's a possibility. It's starting snowing, so maybe we're not gonna do so much marching in the snow, you know. Il y a de la neige. It's that snow, man. See, snow. It's crazy. I can cross now. It's starting to snow, man. Gotta head back. We can't be filming too much. Pas filmer trop parce qu'il neige, fait que... Can't film too much. Gotta get that snow, gotta turn my head left and right. Faut que je tourne ma tête de gauche à droite quand je traverse. No, this is what it is, see? Getting some drills. Getting big dogs, got beautiful dogs. Some beautiful dogs. Huge, bear-like white dogs. Des gros chiens, vraiment comme des ours, des oursons, puis c'est vraiment beau, je trouve. They're really beautiful. See here, I gotta cross and go the other side and cross again. Somebody wearing that red, man. Quelqu'un porte du rouge. And here's the metro station. C'est le terrain de la station de métro Montréal. This is called Metro Vendôme. You know, Vendôme, le métro Vendôme qui est là. You know, people going in the metro, and gotta salute those public workers who built the metros in the 60s, 66 I believe. 1966. Puis là, il y a des nouveaux. Now there's new subways, and gotta get some more subways, and of course, I gotta be grateful, mindful, and
Here we can, here we can work out in theory. Here we are, we got a cross. Turn our heads left and right. We're gonna turn la tête and we're gonna come here and see if there's something new here. Well, this was just open here in the metro. Gonna go around the body, go in and then go out. This is just open. This is Renouveau. This is new here. So in theory you could do some push-ups here, but quand même nouveau, le métro, la station de métro ici. And yeah, go to Montmorency, so gotta salute those workers who, of course, who built the stations, you know, qui ont construit les centrales, puis qui ont bâti le métro, le système de métro, bien sûr, you know. Gotta get a little bit on that drill, you know, gotta give a little bit of freaking exercise here, but do some squats, do some push-ups. In theory, we can come work out. Do some squats. I got food, so let's come back. Just do some hawks and hold on the toes. Go, squat, squat, squats. There we go.
Somebody gotta love that popo. Somebody gotta love that popo. Oh, I got speeding, man. No need to speed too much, but you got children here. Faites attention parce qu'il y a des enfants ici, des personnes avec des enfants, tu sais. Faut pas aller trop vite aussi, tu sais. Pensez aux enfants, you gotta think about the children, you know. You gotta stop. Il y a des enfants, tu sais. Faut pas aller trop vite, tu sais. Il faut faire attention. Si vous êtes en automobile, tu sais, you're driving, you gotta be extra careful, you know. There's children. Watch out for the children of the empire. Les enfants de l'enfer, the children first, man. Our children first, you know, the children of the empire, and our children right here. Like when I see kids, they like my own children. I love children, and you gotta look out for their safety, man. And go too fast, speed limits, and you know, la limite de vitesse. Puis faut faire attention à nos enfants, you know. C'est nos enfants ici. Faut qu'on fasse attention à eux autres. So I go, you know, I saw speeding, and I saw the cop went and got a little bit of a ticket, whatever it is, and you know, fasse attention aux enfants, you know. Children are joyous with their parents, and you know, I'm joyous, and I'm gonna start heading back to my headquarters now. Je vais commencer à aller de retour chez nous, mais tu sais, ça, il faut pas aller trop vite, hein, les enfants qui passent, puis sont dans du métro, fait que faut quand même aller respecter les limites. Là-bas, ça doit être 30, je pense, 40 même. Je pense c'est comme 30. Here, there, I think it's like 30, so gotta be careful, don't go too fast. Gotta be careful, don't go too fast, man. See, the child with the parents got home safely. L'enfant avec sa famille est rendu bon chez eux, puis ça, il faut faire attention. You gotta be careful, you know, driving. And at the end of the day, as much as I love my Cadillacs, and now I would love to have a Dragon Special made electric vehicle, Rainbow Dragon. J'aimerais ça avoir mon Cadillac, je l'aime bien, mais bien sûr que je veux avoir mon automobile qui est bien sûr du dragon, du camion du dragon, puis que ça fasse tout ça, là, fait que ça fasse un camion électrique, là, je parle, là, fait coutume là, pour moi-même en tant que partenaire public-privé, fait en Amérique du Nord, par exemple, ça, Canada, US, peut-être Mexique aussi, hein, puis fait en Amérique du Nord, tu sais, ça soit c'est made in US, in North America. So I want a Rainbow Dragon electric truck says made in North America. I want to made in North America. So where North America is, because when I say North America, I consider local. Quand je dis l'Amérique du Nord, mais bien sûr, c'est comme local, c'est chez nous ici, puis l'Amérique du Nord, je parle Mexique inclusivement, puis on forme un collectif de civilisation nord-américaine, on forme un North American Civilizational Collective, and of course, here we are on the roads. Hey, there we go. So here we are now, Sherbrooke. We're gonna driving on the up, and we're gonna go by Monklin and cut it through Monklin and go back like that, and that's it. That's all. Rock and roll, and here we are, Sherbrooke. This corner Sherbrooke, and encouraging all to work out, train, exercise, march for the nurses today. Marche pour rock and roll pour les infirmières aujourd'hui. And we're gonna go up to the top, you know, and on va aller jusqu'en haut, puis on va méditer, puis ouais, là je traverse, puis savoir des coupes, tiennent par la main, ça me donne espoir. Give me a little bit of hope, you know. I see people counting on that hope and turning here. He's got to see plenty of time, and gotta get that little bit of
a little bit of meditation. You know, I gotta not forget. Meditate. Meditation today on those delivering food. Maybe my citizen there delivering some food. Thank you, thank you, thank you. He's important, he matters. Food is primary essential. Mon citoyen qui est en train de livrer la nourriture, puis je médite pour lui sur la route, il rentre dans l'auto, il s'en va chercher des hamburgers, il médite. He's meditating. You know, il médite. Il portait le rouge en plus, ma couleur préférée. He was wearing that red. My favorite color, man. I don't know if he's dragging on me or not, but he's wearing my favorite color nonetheless. So now I go up. See, I'm going on the ascension, and I'm gonna cut it by that. Cut it by that. I'm passing a little bit by Westman, so I deviated from my neighborhood, and now it's going up like the mountain, the hill, because the mountain starts right at the base, right? Mount Royal has 3 peaks, and it starts right going up here like hill, like on a hill, and then starts being mountainous, right? Because in the heart center of the island is Mount Royal. The Mount Royal has 3 peaks, big mountain summits, basically. It's part of the same mountain system with 3 peaks, if you will, 3 summits. One's Mount Royal proper, Westmount and Outremont. Parce que Mont-Royal, tu sais, c'est une montagne, un système de montagne qui a 3 sommets, tu sais. Fait qu'un des sommets, c'est le Mont-Royal lui-même. Après ça, c'est Westmount. Puis après ça, c'est Outremont. Fait que maintenant, j'ai dévié un peu loin de mon quartier, mais pas si loin, là, mais à peu près. Ben, je sais pas, à peu près 6 km, 6 kilometers about. But not much. We're gonna turn back at the top there and go drill it. But now it's going up, see? It's steep. Maintenant, ça monte en pente. Puis je le sens déjà sur mes jambes. So I feel it now on my feet. So I start feeling on the pull, but nonetheless, I gotta salute those who deliver the food now across North America. You know, dinner. Je salue ceux qui sont en train de livrer la nourriture. You know, those whatever it is, pizza, hamburgers. We can do a meditation now going up. How many people are delivering pizzas? Then furthermore, statistically, we can break those pizzas into several categories: small, large, medium, and then categories, subcategories of size, categories of whatever it is, maybe with meat, without meat. Furthermore, breaking down general, how many pizzas still across North America being delivered? Canada, US, Mexico. How many pizzas now in real time? What time it is? 5:20 p.m. 5:20 p.m. on this 5th of January. Maybe there's 718 pizzas just in Montreal. Maybe 1,333 pizzas just in North America. Maybe whatever the number is. There's a number 9 times somebody taking a bite. Then we can also, of course, put those who are being cooked now. How many are being cooked in the ovens? XYZ. Fait qu'on peut faire une méditation sur combien de pizzas qu'il y a au total en Amérique du Nord. Puis là, on peut les subdiviser en des catégories différentes. Combien de larges, extra larges, petites, moyennes. Puis après ça, avec viande, sans viande. Puis après ça, des sous-catégories. Quelle sorte de viande? Poulet ou bien sûr la saucisse, du bacon, que ça soit, vraiment, que ça soit en sous-catégorie. On peut diviser. Encore. Les sous-catégories, mais en général, peut-être à 718, 718. 718 pizza à travers Montréal, peut-être 1 million à travers l'Amérique du Nord, peut-être 500 000. Là, toute la nourriture qui est en train de produire maintenant, qui mange des patates, des cerises, sécurité alimentaire, who eats now, sausages, bacon, all the food now, maybe a little bit of cheeseburgers now being made. Thank you. Some fries making do that. Des frites avec ça. Thank you, fast food workers. Merci des travailleurs qui sont dans la production alimentaire. Rock and roll for them as well. Gotta include them as the people's artist, athlete. En tant que l'artiste athlète du peuple, je dois les inclure. Look at these. Look nice, man. Very nice lights. Super nice, eh? Yeah, those red ones at least.
little lights, man. I just love lights. Sont vraiment belles les lumières là-bas, je trouve. Celle-là aussi, that one also. Looks like that's a reindeer. Ça c'est un sign. Comme ça. Reindeer, so we're going up, man. Gotta get on close dans le temps, I gotta get the drill. You gotta get drilling, man. You know, it's your fitness journey starts today, that's what I say. Your fitness journey starts today, that's what I say. Here I stopped a little bit because see, I gotta check for my own security. He's turning right. Faut que je m'arrête pour ma propre sécurité parce qu'il n'a pas d'arrêt là-bas. There's no stop sign. Only the stop sign is only going south. I'm going north now. Ma direction maintenant c'est vers le nord. Je me dirige vers le nord. Fait qu'il y a juste un arrêt du nord au sud. Il n'avait pas à l'est à l'ouest d'arrêt. Fait qu'il faut que je m'arrête. Faut que je fasse ma prudence en tant que citoyen. My prudence. As a citizen, right? So I always gotta assess. Citizen security assessment because I'm in the public. Public power partnership, I'm in the public. Je suis dans le public maintenant. Je dois bien sûr faire moi-même une pensée, puis moi-même faire une méditation, puis moi-même, bien sûr, faire l'assurance, parce que bon, je suis dans le public, puis j'ai des responsabilités, puis obligations, puis devoirs, que je pas dit si je les restais chez nous, c'est pas la même chose. Là, quand je sors dehors, je suis plus juste un citoyen privé. Je deviens aussi public, dans l'espace public, or in the public space. All about public-private partnership. But in the public, when I step outside, I got added responsibilities, duties, and obligations. It's a public-private partnership 24/7. They're not the same as in my private life. If I would have stayed home, my dragon's there. I just stayed home and I already masturbated this morning, so je me suis déjà masturbé ce matin avec mes fantaisies BDSM switch. My BDSM switch fantasies, you know, I like my BDSM stands for bondage, domination, sadomasochism. I'm a aspie who likes sadism. Switch. No need to spy on me, CIA, Stasi's. Stasi's are gone, but Russian Secret Service, Chinese Secret Service, no need to spy on me. Il n'y a pas besoin de m'espionner. Si c'est la GRC ou les services secrets de la Russie, de la Chine. Je suis un aspie qui aime ça, là. Le sadomasochisme. Le sadomasochisme. Qui aime ça, le sadomasochisme. Right? Qui aime ça, le sadomasochisme. Oui, pas besoin de m'espionner, no need to spy on me. Now I'm going north. Maintenant, je me dirige vers le nord. Et bien sûr, grateful, thankful, rents paid, electricity bills paid, got food and coffee, la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facturité, j'ai du café puis du thé. So gotta get that time, redemption, kisses, hugs. Hug like you never hugged before is the main message. Donnez-vous un câlin comme vous l'avez fait jamais avant, mon message principal. Hopefully somebody's making love. J'espère que quelqu'un est en train de faire l'amour maintenant. Et que je suis en train de marcher le côté du Westmount, puis je rentre en Notre-Dame-de-Grâce bientôt, mais I'm kind of like on the side of Westmount, sur le côté de Westmount, je suis pas vraiment profondément dedans, puis je vois que la neige est en train de s'arrêter, fait que je continue avec le rock'n'roll. Pour les infirmières dans les hôpitaux, on faut dire qu'on les aime, avec les familles, les fermiers puis les camions. Les pompiers ont besoin aussi des câlins, regardez de cap d'acier, bouchez-vous, faites ce que j'ai dit. Plus de la comédie que du rock'n'roll, regarde de dragon en arc-en-ciel. Vous chantez aussi comme un aspi. Artiste athlète qui s'en va vers le nord, Montréal bien sûr. Une danse pour la belle province, puis les infirmières. Dans les fermes, les courges, comme dans la soupe. Un autre, regarde, hey, let's go en anglais. And let's sing it rock and roll for the nurses and those truckers on the roads.
Clean up our memories go in the warehouses and those cooks, baking up some bacon, look. And the mustard and the ketchup they need it for the fries. Serve it with a square and drive it with a Harriet. We got the smartphones and some loving with the hugs we needed. We don't just need a smartphone, we don't need a hugging. On n'a pas besoin juste des téléphones intelligents, on a besoin des câlins puis de l'amour. Et des bisous pour l'amour, que ce soit en haut puis en bas, puis du nord ou sud. Rock and roll 24/7. Sometimes we need that, a little bit of old school with a new changing blood, sweat and tears. Survive COVID. Survivant de la COVID. Yeah, matey. It's gonna go another save it. Another for the pleasure, love it. Pour le plaisir qui aime, le plaisir qui fasse. Puis regarde de l'amour que ça fasse. Puis oui, j'aime ça, le sadomasochisme. Ah oui, quelqu'un qui prend le fouet, fouette. Quelqu'un qui prend le fouet, fouette. Si vous prenez le fouet, fouette. If you're taking that, whip, you know that I love to whip. Whipped, be whipped. With consent and hygiene, please. Yeah, push-ups for the farmers. Push-up for the nurses. Dance moves, choreography for the nurses. Dedicated North Americans. Pour l'Amérique du Nord, rock and roll marche 24/7 la marche. Rock and roll 24/24. We're gonna go, when we're gonna go on the road, we drive it. 24/7, 24/24. We feel it on the north, on the south, on the north, to the east, to the west, de la gauche, de la droite, de la droite. On y va dans le nord. Feels so good. Rocking in the free world, security and liberty. Rocking in the free world, security, liberty. La liberté, sécurité dans le monde libre, s'il vous plaît. Du nettoyage, artifice, un feu, hey bordel. I live for the fireworks. Living for the works. Living for the kisses. Living for the ducks. Living for the listens. Living for the lovers. For the cooks and the bakers. Pour ceux qui font la nourriture. Feels good. Marching in steel toes. Getting back to my headquarters and Friday before the Sabbath. Dancing goddess and the Dragon Kingdom Sabbath starts at midnight. Le sabbat de la déesse du dragon. Danse commence à minuit. À minuit, ça reste à peu près 44 heures, 44 hours about. Finishes like after sunset Sunday. Look at that beauty. Look at that beauty, snow. North Pole, le pole Nord. Hey, that's really nice. Top. I really love that. I love those lights, love those decorations. Still, I love them until February. To me, keep them for January. January, they're keepers. Le janvier, c'est encore bon, puis même en février aussi, ça me dérange pas. J'aime ça, les lumières. Ça me dérange pas, même que ça soit l'été, pour être honnêtement, mais c'est pour plus décembre, janvier. It's just for December, January, the lights, right? Holiday lights, I love them, but I really don't mind them either on either side, or ça me dérange vraiment pas, mais qu'ils soient gardés, to be honest, I really love the lights anyway, so j'aime ça les lumières de toute manière. See, you got something to charge here. You can charge your electric. Right there, that's a charger. Vous pouvez charger votre automobile électrique. Juste là, ça peut charger. You can charge it there if you so choose. And that's of course a charger, and it can be charged right there. So you can charge it. Press it, and here we are. Here we are at another metro station. This is Villa Maria. We're at the Villa Maria metro station now, and
La station Villa Maria, what time it is? Oh yeah, it's time to head back. C'est le temps qu'on retourne. Oh, there's some red. There's some reds. Lots of red, I said. Coup de rouge, 3 reds. Hey, that's a good omen, that's a good omen, that's a good omen. I'm both seeing it. Hey, gotta give a little bit of loving, man. Gotta get some push-ups here and gotta give a little bit of hugs and yeah. Yeah. Hey, that's nice. Just gonna wait for the lights and rock and roll. We go now west. But I guess we can do some push-ups here if you do some squats. See? Priestess. I had 3 seconds left. Il me restait 3 secondes. Here we go. From the other side, going west to my dragon's lair. On s'en va l'ouest. Let's go. Thank you, farmers, butchers, bakers, truckers. Meditation now, because this is the highway. How many truckers on the highway? Rock and roll for them 24/7 every day. Les camionneurs sur la route. Regarde. Les camionneurs sur la route. On les aime, we love our truckers. On the roads. Highways need a rebuilding, that's a fold. Les ils ont besoin de reconstruction. They need a little bit of rebuilding. Our highways and our roads are public-private infrastructure. De l'infrastructure. We gotta meditate. Civilization is a privilege. La civilisation, c'est un privilège, and we gotta keep that in mind, and we gotta be mindful and look at these beautiful lights. Quelle belle lumière. Look at the beautiful lights. I love me some lights. I just love lights, and always brings me joy to see the lights. I always do a meditation about their building of the lights and how they were built and the consumption of electricity, la consommation d'électricité, puis comment ils ont été, comment ils sont, puis like how they're being done and how they're being constructed, right? The lights and the weight and those type of questions, you know, being asked Asperger's. Well, questions and details sometimes matter, and depending on what, especially the things that I'm obsessed about, geopolitics, civilizations, and sports, fitness, dancing is my favorite sport. Comme Aspi, tu sais, on aime ça les détails, puis
bien sûr les détails. En tant qu'avoir l'Asperger's, on pose des questions, puis des détails, puis bien sûr, mais les détails qu'on pose, des questions, le questionnement, puis mes obsessions, comme beaucoup d'aspects, c'est les études en géopolitique, les études civilisationnelles des civilisations, puis le sport, la danse est mon sport préféré, puis bien sûr, l'hygiène en public. Public hygiene is super important. When we step outside, we got added responsibility, so please increase in public hygiene, s'il vous plaît, augmenter l'hygiène en public. And, you know, here we are, meditating on those lights, and so nice. And I gotta give a shout out and thank you to the public workers who built this new place to drink water right here, see? This is new. We know a lot of work in infrastructure, so it's not working now, but it's gonna work in spring. Ça va fonctionner le printemps, ça fonctionne pas maintenant, mais c'est bien sûr les travailleurs publics qui l'ont construit avec du cerveau puis des muscles puis l'énergie. So I think this is a good initiative, see, for the public, and then it's kind of sleek. It needs a little bit of color to my taste. Ça a besoin bien de couleur pour moi, mais c'est apprécié, puis gotta be appreciated, c'est apprécié, you know? So, gotta be appreciated and gotta be mindful. And here we are on the Westmount, not Westmount, and we got out of Westmount, now we're on Monkland. On est sur Monkland maintenant, Monkland, on a sorti, somebody else wearing red, for that love, rebirth. Somebody delivering food, thank you. About the nurses, this is special for the nurses. Today vigil, marching vigil, and our nurses, our farmers with it, truckers, butchers, and the bakers, you know, we gotta sending them a little bit of LOV, you know, faut qu'on envoie de l'amour à nos infirmières, puis travailleurs en santé, puis travailleurs publics. And of course, those involved in the production, distribution of food, tous ceux qui font la distribution de la nourriture, les aliments, l'hygiène en public, public hygiene, you know. Grocery store clerks, grocery store here, hope they get a little bit of a raise, and hope they got something good over the holidays, because the CEOs have been making record profits during COVID, and record profits going, no. Les dirigeants des corporations ont fait des records personnels, puis bien sûr, j'espère que les travailleurs qui sont là-bas dans les épiceries qui sortent, les épiceries qui rangent largement, puis j'espère qu'ils ont une petite augmentation, un petit cadeau qu'ils ont eu pour Noël, tout ça comme ça, parce que bien sûr qu'ils ont fait des profits records, fait que moi j'étais un centriste, I'm a centrist, you know, pro-labor and love, universal revolutionary centrist, and of course, gotta get that action and that kisses, and gotta get that love, you know, and love is also action for the cooks. Thinking about all the cooks now, you know, involved with the cooking, and it's lots of work cooking, and I'll cook. You see me cooking for years for myself, and I'm grateful. Won't have to cook tonight, but got some food I can share, puis la nourriture que je puisse partager, puis bien sûr, and gotta be mindful, you know. And, I'm open 24/7 for business. Je suis ouvert pour les affaires 24/24, and gotta get that mindfulness, and gotta get that going, and we gotta start today fitness journey, and faut qu'on commence
Notre entraînement physique dès aujourd'hui, you know, somebody else wearing the red. Quelqu'un d'autre porte le rouge. Rouge. Hein, rouge. That red, man, you know. We can do better. We can channel the aggression myself also, eh? I do have aggression, my brothers and sisters, but I channel it. I sublimate it. I work out, I train, I exercise. Moi aussi. J'ai l'agression aussi moi-même, méchant, mais je m'entraîne. Je fais de l'exercice. Je fais de l'entraînement physique. Je m'en vais voir combien je suis dans le mois ici. À la banque royale. I'm gonna go see how much I am in the minus, struggling financially but open for business. En crise financière, mais... Gonna see how much I'm in the minus. Je vais voir combien je suis dans le moins. I have to not forget to clean my hands after. Il ne faut pas que j'oublie de nettoyer mes mains après. Well, that's interesting. Minus 467, because I can go up to minus 500 because I'm protected. But, we draw 25. Je vais retirer 25, ça a été de l'argent qui va me garder pour tout le reste du mois. For the rest of the month. Oh, the tax was deducted. Yeah, but I had to pay, so I got like 32 bucks, that's why. J'ai reçu comme 32 des taxes. C'est pour ça que je peux retirer, parce que je pensais que je pouvais plus. I thought I couldn't draw anymore, but due to the fact that, of course, there was a deposit from the tax, I believe Québec tax. S'il y avait un dépôt de la taxe, fait que je vais retirer 25, 225, so. I'm in the minus. One minute. Clean my hands, wash my hands, disinfect hands. Disinfect the hands, hand sanitizer because they took it off. Ils ont enlevé le désinfectant dans les banques. It's cold. Just gonna rub. 10 seconds, 10 secondes. Hands are sanitized. Désinfectez les mains et rock and roll. I don't know why they took out the hand sanitizer, but it's gonna be
careful across the street. Left and right quand je traverse la rue. I really love that pink. I didn't mean to stare, I'm an aspie, so sometimes I stare, but I didn't mean to. La spragueuse, des fois, mais tu regardes comme t'es trop loin, mais j'aime ça le. C'était rose, rose. I just like the wardrobe that my fellow citizen was wearing me. J'ai vraiment aimé là. Voilà, Citoyen a été habillé, puis. Anyways, we drill it and keep it driving and kinda, yeah. Hey, somebody's hugging at the corner. That's good. Always gives me hope. Quelqu'un se donne des bisous, puis quand somebody's hugging and. Hello. How are you guys? Wow, you got lots of perfumes, man. Got a lot of perfumes, beaucoup de parfums. Could you replay, please? Yes. Thanks so much. I'll keep the old ones. Perfect. Do you want to keep those as well? Yeah, the proof of no winnings? Yes. Thank you. If I win, I pay you 1%. Don't worry about me, honestly. 10,000, eh? 1%. It adds up. A million? If I win a million? Yeah, it might be a lot of money, but don't worry about it. So $10? $10. Thank you. Do you need a receipt? I would love the receipt. Thank you so Perfect. much. I hope you guys get a raise. Well, thank you. CEOs make too much. Have a nice day. Ciao, ciao. Yeah. Oh. That was fun. C'est still fun. 1% of a million is 10,000, right? 1% de 10 000, c'est 1% de 1 million, c'est 10 000. 1% is 1%. 1% of a million is 10,000, eh? So if you made a Wall Street, you give a million, give some charity. Donnez à la charité, s'il vous plaît. Give some charity, please. For the workers, workers. Right, and the workers, for the butchers, for the workers, give a raise. For the CEOs, you know they stray. Parce qu'ils font trop d'argent. Pas trop, mais investissez, c'est ça l'argent. Pour revendre, acheter.
a little bit of workers. We can do better across North America. We got I'm pro labor and love and union, and you know, wages stagnating, inflation, and I've been down and out, but I'm always gonna rock and roll for the workers and grocery store clerks. Je vais faire du rock and roll pour les travailleurs aussi, toujours, and forgive, get wealthy, you know, be charity, because money it is to buy, sell, buy, sell, you know. You have time really for your rest. Yes, we're gonna say so much fast. So for the workers, man, you know, I rock and roll for them. For the workers, you know, I can't really, I'm still open. Gotta rock and roll for the workers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. Here is only one way, so in theory they can only come from that way. Ici en théorie c'est juste un chemin, fait qu'ils peuvent juste venir par là-bas, parce que s'ils viennent par là-bas, mais ils viennent par l'autre bord, fait que faut pas qu'ils rentrent là parce que c'est à sens unique, à sens unique, à sens unique. Faites un don, fondation de la jeunesse, oui. Je vous encourage pour la jeunesse à faire l'entraînement physique. Ils ont besoin d'amour, la jeunesse, ils ont besoin de compréhension, puis ils ont besoin de se défouler de l'énergie, puis ils ont besoin de notre amour en premier. L'amour par la compréhension, tu sais, des fois, puis en parler ouvertement des choses qui se passent, qu'ils soient LGBTQ ou quoi, puis, ou des sentiments qu'ils ont, puis il faut en parler, puis il faut dire qu'il faut sublimer, puis puis il faut les éduquer, puis il faut qu'on éduque notre jeunesse dans les actions de l'amour. Hein? We gotta educate our youth in the acts of love and part of the body. Our body is holy, is sacred, and that certain lusts and feelings, and not just sexuality, but psychologically, and encourage them to stay active, stay fit, and give them a big hug, tell them that they're loved, and that's how we heal. That's how we lots of love, like l'amour, you know, just like a big hug, you know, a big hug, and with a nice and working out, training, and exercising, and visiting all the things which we have in North America. We got so much, man. That's what got me out of the depression. And of course, you can scream a little bit if you want. Sometimes it's therapy. Vous pouvez crier un peu si vous voulez. Des fois, c'est la thérapie, you know. It takes therapy. And my therapy is working out, training, and exercising. Puis ma thérapie, c'est je fais de l'entraînement physique. And you know, I've been down and out, depressed and suicidal 6 years ago. Conquered depression when I crossed Canada coast to coast. And we gotta get intra-coastal, intra-North American. Intra-North American. So throughout North America, we gotta get intra-North American tourism. En Amérique du Nord, du tourisme intra-interne en Amérique du Nord, you know? We gotta get that tourism intra-Amérique du Nord. We gotta visit the country. What means visiting is like marching, you know, we gotta go east, west, north, south. We got so much. My Canadian family, ma famille québécoise puis canadienne, on a bien des choses à visiter, mais des fois, tu sais, quand si on vit en ségrégation ou comme ça, on peut pas visiter toute l'Amérique du Nord, mais il y a tellement de choses. If we self-segregate sometimes, we gotta fight those tendencies, you know. There's so much to see, right? We got lots of north, south, east, west. We got coast, we got ocean. Peggy's Cove, that was so much. That was Vancouver was great. Vancouver, c'était bon. Peggy's Cove, tu sais. You know, it's not fun. Depression, I've been there. J'étais en dépression aussi. It's a hard battle, man. It's a hard battle. It's a battle. You're screaming and kicking. Depression, suicidaire. You know, I've been through it. And now I'm open, androgynous, pansexual, and like my BDSM switch, I wanted to be in the open, and we channel it, you know. Faut que ça soit ouvert, you know. Look left and right, look left and right, and you know, turn your heads left and right when you cross the street like here. It's a very dangerous corner, although this is one way, because there's no stop, right? So they can turn. Là-bas, il n'y a pas d'arrêt, fait qu'ils peuvent tourner, genre. Fait qu'ici, il faut vraiment faire attention quand on traverse ici. C'est un coin quand même plus de danger. Ici, je fais toujours attention extra, un peu d'extra, là. On tourne la tête 2-3 fois, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, slower to get the eyes gaze. So we gotta be prudent, you know, when we march. Especially now I'm filming, so I gotta be double prudent, triple prudence.
triple security, double prudence, triple prudence, right? And I'm far from being perfect, je suis pas parfait, loin de là, man. I'm marching, I'm grateful, thankful, you know, for today. As I live carpe diem every day since I died of COVID, and nothing that I want to go back to today is COVID. Today, COVID is back. Please increase in public hygiene, s'il vous plaît. Augmenter l'hygiène en commun, puis we're gonna go. We got time 5:57, so we got about 44 minutes to get back. I'm supposed to get back by 7. So 44 minutes, 44 minutes, 44 minutes, 44 minutes, man. 44 minutes, 44 minutes. It's all I need. Tout ce que j'ai besoin, 44 minutes, 44 minutes is all I need. 44 minutes, c'est tout ce que j'ai besoin, mais regardez ces belles lumières. C'est pour ça que j'ai fait un petit tour par ici pour admirer ces belles lumières. To admire these. Look at these are so beautiful. C'est des belles lumières que j'aime, j'adore. Wow, I just love it. Just the feel of those lights. Just brighten up my whole mood. I just feel so good when I just feel so good, man. Just feel so good with those lights. J'adore ces lumières, elles sont tellement belles. Those lights there are really nice. Ces lumières là, c'est pas si bon sur la caméra parce que bon, ma caméra, ben c'est pas la meilleure, mais c'est mon outil de travail. Qu'est-ce que vous voulez? It's my work tool. What do you want? And you know, I'll give it to you raw, man, raw laptop. Sometimes the basics camera film are pretty much the same. It change a little bit of technology, mais des fois c'est des choses qui c'est quand même la vieille école, mais pas tout ce qui est la vieille école qui est mauvais. Hein? Not all that's old school is bad. We need a little bit of each. We need a little bit of change, a little bit of old school. Hydro dams, you need to work out to get fit, you know. Faut qu'on fasse l'entraînement physique. Blood, sweat and tears to get fit. Fitness, you can cheat. Oh, mais faites tricher, mais c'est sûr que no pain, no gain, ça s'applique, hein. Ça en fait, mais it's applicable, hein, ça s'applique. Avec la souffrance, puis tout ça, l'entraînement physique, puis you gotta start today, you know, and always start. I always say that your fitness journey always starts today. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. That's what I always say. So we gotta go. So we gotta get the drill, man. And sometimes, you know, you let yourself go be a little bit confused, you know. Des fois, juste se laisser aller puis être un peu confus, you know. Des fois, il faut juste se laisser aller puis être un peu confus. Sometimes we just gotta let go and be confused a little bit. Des fois, il faut qu'on se laisse un peu confus. 37 plus 6, how much is that? 37, right? Plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. So that's like 44, right? 44, 44, 37 plus 7. Ah, something in my eye. Un flocon de neige dans mon œil. In my eye, a little snowflake in my eye. Snowflake in my eye. I'm gonna sing for the farmers, for the butchers, for the brides. I'm gonna sing it for the bakers, for the butchers. Hey, on the baking, I can smell that. Je le chante pour les infirmières. Ceux qui sont en train de faire de la cuisine, qu'est-ce qu'ils cuisinent? Ça héberge dans la cuisine, ça fait parler, ça patine. Ça patine. Get a little bit of rock and roll 24/7, man. Fait du rock and roll 24/24, méchant. Rock and roll 24/7. For Hydro-Quebec, 40 farmers, firefighters. Firefighters now, they need a good hug. Give them a good hug to the firefighters. Donnez aux pompiers un bon câlin. Des bons câlins pour les pompiers. Des bons câlins pour les pompiers. Summer goes good. Hugs for the firefighters. For the butchers and the bakers and the nurses. Pour les pompiers qui font pour les ambulanciers. For the ambulance drivers, salute.
Salute as I go on these steel toes. Sometimes we just gotta keep it on the road. Sometimes you just gotta keep it on the road. Sometimes we just gotta keep it on the road. Sometimes we just gotta keep it on the road. Cause I love it on the go. On these steel toes. I ain't got no money for the studio. I rock and roll up in the sun, up in the January and snow with me. Hey, janvier puis la neige. De janvier puis de la neige. Que ça fasse un autre pauvre en avant puis en arrière, regarde. There, on the layer, in the layer, on the double for the double, du double, du triple, sur les trottoirs, construits bâtis avec du ciment, en public, in the public, for the pedestrians, built with our cement, and those machines and our brains and our muscle, hey. My brothers and sisters, pledge your allegiance to our family. Mes frères et sœurs, prêtez allégeance, vous êtes famille. My brothers and sisters, encourage you all to work out, train and exercise. Your fitness journey starts today, now. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Et dès maintenant, ah oui, je vous prescris des pompes. I prescribe to you some push-ups. Prescribe to you some hugs with consent. Hug like you never hugged before with consent. Give some charity if you can. Give some charity if you can. Finance some artists, athletes. Get some alternative solutions to the table. Get a little bit from that left and that right in the center. Support the dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom. 800 dragons dream for the regeneration, rebirth of the North American Collectif Civilisation. Y'all give me hope when you see you holding hands, kissing. Vous me donnez de l'espoir quand je vous vois en train de vous tenir par la main, puis en train de faire l'exercice. And it's for the nurses all day today, or the nurses. Pour les infirmières, premièrement. Aujourd'hui pour les infirmières, Merci pour les camionneurs, tous ceux qui transportent l'alimentation, qui font dans nos aliments. Les camionneurs, puis ceux qui chauffent. Hey, ceux qui chauffent. C'est les camions. Hey, ceux qui sont dans le transport en commun. Pour le nettoyage de nos autoroutes. Et bien sûr, qui font dans les infirmières. Et les docteurs. Dans les restaurants. Qui sont dans les restaurants, dans les restos, et les pompiers, et les camionneurs, et tous ceux qui travaillent dans l'alimentation, et dans l'hébergement, et de la nourriture. Et ici, qu'on fasse, and oui. Rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, 24/7. Oh. Faites du rock and roll pour les infirmiers, les bouchers dans les boucheries, les plombiers, les électriciens, those electricians, and those plumbers. The plumbers also. Somebody got to sing it for the plumbers, the electricians. Quelqu'un il faut qu'il chante pour les électriciens, bien sûr. And a nice smile from a little child. Nice smile, that was a nice smile somebody made. L'enfant, il fait un beau sourire, puis il fait de la tête, ça fait toujours plaisir, parce qu'il y avait la fenêtre ouverte de l'automobile, il est venu faire le parking, fait qu'il m'a fait un beau sourire, fait que ça me rend toujours plaisir. A little smile, so I rock and roll for it, and I got 8 seconds, 7. J'ai 7 secondes, that's all I need. 7 seconds, 4, 3, 2, 1, 0, and it's yellow, and just in time. Juste à temps. I was yellow, so I'm good. C'était jaune, fait que j'ai traversé à temps. Mais j'ai quand même checké de gauche à droite parce que tu sais jamais aussi. You never know.
A little child. Give another smile. 2 children smiled today. That's good. A third, 3 I think. 3 qui ont fait en train de courir. Puis, yeah, nice smile. I said. I don't know what he said exactly. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit exactement, mais says something about whatever. And I'm not sure exactly what the kid said, but he said like, not sure. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait un beau sourire, puis il dit hey, salut, je pense. Something about, I'm not sure, but nonetheless with a big smile, and I always love children, and j'aime ça les enfants, bien sûr. Puis I write children's books, you know, j'écris des livres d'enfants, puis bien sûr, we're from on the north or the south, you know, east, west, north, south. Hey, look at that big building, construction workers who build it, les travailleurs de construction. Gotta give a little bit of gratitude, you know, it's fitness journey starts today, votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui, so we gotta be mindful. Civilization is a privilege, il faut qu'on se rende compte que la civilisation c'est un privilège, et puis that we gotta get on that drill today, you know, qu'on fasse aujourd'hui, puis le changement des fois, mais pas facile. Change sometimes comes with blood, sweat and tears. Eh? Le changement, des fois, ben, ça vient après des temps durs. Hein? And myself included, you know, and I live to the fullest on the carpe diem while being open for business with hope for tomorrow. Je vis au jour carpe diem avec l'espoir pour demain, puis vous me donnez l'espoir quand je vous vois en train de vous donner des câlins when y'all giving hugs. But I see y'all giving some hugs, then I'm always grateful and thankful, you know. But, we gotta always be mindful about the things we do. Il faut qu'on soit aussi comme en méditation, que tout ça, c'est un privilège de la civilisation, puis respecter, puis admirer le travail public, puis notre interdépendance. Our interdependence and civilization is a privilege, and admire the public and the private, and it's like these lights also, Hydro-Québec, that's thanks to Hydro-Québec workers of the past, grâce au travail du passé, hein? Ça date des années 40, 50, ça ressemble the 50s, 60s, all the dams built, you know. We got more than 60, clean, zero pollution, zero emission energy. On a plus que 60 d'énergie qui ne pollue pas, renouvelable, you know, so gotta get that. Civilization is a privilege, you know. This is why I gotta rock and roll, man. Rock and roll, and for those hydro, you know, the trucks now going fixing where the electricity is not working well, qui s'en vont faire, bien sûr. Aussi, où l'électricité ne marche pas maintenant, puis ça va à travers la belle province, avec les camions, le savoir-faire, you know. I always ask questions. Want to know more, you know, I'm a people's artist and athlete, je suis un artiste, athlète du peuple, un philosophe, qui j'ai hundreds of my workout videos. Vous pouvez voir des centaines de vidéos de l'entraînement. You can see hundreds of my workout videos. Vous pouvez voir les centaines de vidéos d'entraînement physique. Quand même cru des fois, cru, mais avec de l'art et de l'amour. A little bit raw, but with love. With love, rock and roll, my love, you know, rainbow love, a little bit of a hissing there and there, you know. Un peu comme un serpent un peu. À l'arc-en-ciel, le lion aussi, puis des faucons, des aigles, des éperviers, puis même les écureuils, hein? C'est la flore puis la faune, puis la civilisation qui doit danser ensemble, comme le privé puis le public. Is the flora and the fauna, the civilization and nature that's got to dance together, nature and civilization, and the public and the private. Everything that I do is a fundamental public-private partnership. My call for the dancing goddess in the Dragon Kingdom to implement my Trinity theory, CIT, citizen integration theory, DRT, debt refusion theory, and the democratic fusion theory. Via the fourth dimension LOV for the creation of the two complementary covenant and cooperative institutions. Dancing Goddess Army, Dragon Army. Ça, je mets mon appel fondamentalement pour la création de 2 institutions de partenariat public-privé. L'armée du dragon et l'armée de la déesse qui danse. En haut, centre centriste de partenariat public-privé, et puis pour le service pour la sécurité et défense côte à côte en Amérique du Nord.
Oui, pour la paix mondiale aussi, for world peace as well, but fundamentally I'm a North American, you know. Fondamentalement, je suis un Nord-Américain, même si je crois à 24 nations, puis je vis ici, puis pour la citoyen du monde, for world peace as well, but I'm a North American, of course. Je suis un Nord-Américain back in my neighborhood, and everything's gone, see? Tout est pris, ça a été pris. Je suis content parce qu'il n'y a pas de gaspillage, see? I'm happy that everything was taken, all the food, all the chocolates, all the candy, all the goods, see? Although there's something here, so see, grateful you got some rice or whatever you have, and you got some bread and du pain. So it's good, but I'm glad it all went. I'm gonna bless the fridge. Le frigidaire ici, this fridge here is a common fridge for all of us, you know. And it's food security. Food security starts with the farmers, and thank you farmers 24/7. Les fermiers, on vous remercie pour tous ceux qui produisent puis distribuent les aliments dans les camions maintenant, puis qui déchargent, qui les mettent, qui les vendent dans les épiceries. Those who sell them in the groceries now. Let's do a meditation. The truckers now are going east, west, north, south. How many trucks with how many goods? You know, XYZ factors. Combien de camions? On fait une méditation. Il y a les camions qui vendent de gauche à droite, puis du nord au sud, puis l'Amérique du Nord, puis ils ont XYZ, des patates, des carottes, tous des produits alimentaires, du bacon, puis des produits qu'on aime, puis bien sûr tous ceux qui distribuent, la distribution par les camions, par les aussi chemins de fer aussi, par les trains aussi, hein, fait que ça, pour la farine, les charcutiers, puis and the butchers, you know. The butchers and the bakers and all those involved in the production and the distribution of food, dans la production puis la distribution alimentaire, you know. Going on these steel toes now a little bit north in my neighborhood, and double checked. I was curious. Everything went, hey, see? In less than, in 2 hours, there was a lot. So there was about 44 different individuals wrapped good, like plastic containers, right? About 44, more or less, maybe. I would say 44. Je dirais 44 conteneurs en plastique, 44, je dirais à peu près 44. Puis il y avait de la nourriture, puis il y avait beaucoup de pâtisseries. Il y avait des pâtisseries différentes. 2 heures, il n'y a plus rien. Fait que les citoyens se sont servis, puis j'espère que vous faites une méditation de la production des aliments, puis moi ça vient dans les fermes. I hope you do a meditation about the farming, how it's done, and how we have all the farm, the butchers, and all the supply, the food chain supplies, you know, the food chain supply, how it comes from the black fertile earth with the sun, and how production of food is being made across the collective North American civilization, puis la production des aliments à travers le collectif de Civilisation nord-américain qui est en train de se faire maintenant, puis avec une méditation, puis une appréciation, with appreciation. Because everybody got to eat, even Wall Street. Tout le monde faut qu'ils mangent, même ceux qui ont fait aujourd'hui 1 million à la bourse, millionnaires, milliardaires, ceux qui sont en difficulté financière. Moi, en dette, 10 500, mais je suis riche en d'autres choses. I'm in debt, 10,500, but I'm rich in other things. Kisses, hugs, push-ups, squats, open for business. Des pompes, des marches à bas de Cap d'Acier today. Friday, 4th march in a row, first Friday of 2024. I already marched more than all the generals of NATO combined. Aujourd'hui, ce premier vendredi de 2024. Aujourd'hui, puis toute la semaine, j'ai déjà fait plus de pas de marche à bas de Cap d'Acier que les généraux de l'OTAN. And the generals of NATO combined, see? And all the generals of NATO combined. Maybe during the week, not all of them combined, maybe today, but a lot. Plus que les généraux des armées libres de l'OTAN. For that NATO. Look at that. That's a beauty, isn't that a beauty? See, that's a lit reindeer. Serre allumé. Look at that, beautiful. Isn't that just gorgeous? Vraiment beau, je trouve. I just love lights, so I'm happy when I see them, and that was a beautiful day, and here we are in my neighborhood back. Grateful, thankful again. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and took a little bit of that food from my anonymous sister friend, whom if I make $1 million, I'm gonna give her half, the greatest woman I know,
la gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai pris de la nourriture, puis pour moi-même, pour ma soeur anonyme, si je fais 1 million, je donne la moitié, 1 milliard, je donne la moitié, 1 trillion. You get a 50-50, you know. I just love those red lights there. There's my favorite color, see? Wow. Kind of cool, eh? Vraiment beau. Je trouve les lumières là-bas dans le coin. I give it to you raw. Raw, R-A-W. Je donne ça cru. Et des fois avec sophistication, puis des méditations cosmopolitaines with that cosmopolitan, sophisticated, of course, meditations. Oh yeah, feels good. I love the smell of cannabis. I have about, I think 3.5 or maybe 7 joints. 7 joints, pre-roll, like 7 of them, maybe 6. But I haven't smoked in more than a year, so it's not that good for me, but I still have. I love the smell of it. Je fume pas beaucoup le cannabis, c'est légal à travers le Canada, mais j'aime la senteur quand quelqu'un d'autre le fume. J'adore la senteur du cannabis. Mais même moi, je pense que j'ai 7 ou 6 pré-roulés, hein, les joints et le cannabis qui sont déjà roulés, genre. Fait que j'allais chez nous, mais je fume pas vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé, ça fait longtemps que je les ai, puis je les gardais comme pendant peut-être un moment donné, je sais pas. Enfin, on va voir le prix du gaz. Le prix du gaz, ça a monté, puis ça a descendu. Fait que c'était 152,9. Puis 153, là, c'était hier, avant ça, c'était 156,1. Fait que ça a descendu d'une cent. It went down by 1 cent. 1 cent. I don't know if you can see the numbers there. It says 155.9, but it was 152.9, then 159.9, then 156, and now it like dropped by 1 penny. Fait que ça a descendu d'un cent. It went down by a penny. So not that bad, I guess. But I mean, considering that in February 2020, 4 years, the average price of gas on Montreal Island was 93 cents. 93, 156. That is what, 63, right? 63, so it's still higher than way higher than what it was 4 years ago. C'est quand même vraiment plus cher si on y pense que au début de la COVID en 2020, en février. Le prix du gaz a coûté, le prix du gaz février 2020 sur l'île de Montréal, en moyenne c'était 93 cents. 93, 9,3, moins d'$1. Puis maintenant, la moyenne c'est 156. Ça va être peut-être la moyenne aussi de février 2020. Puis à un moment donné c'était $2, plus que $2. At one point in 2022, it was like more than $2. 2021, it was like $2 in 2022. Like at one point it was like $1.90, $2, even $2.20 at one point. In like February 2022, after the invasion of Ukraine, après l'invasion de l'Ukraine, je pense qu'à un moment donné, comme en mars, avril, puis l'été 2020, c'était comme 2022, c'était comme $2.20. It was like $2.20. I drive these steel toes, I'm good in public transit. Moi-même, je conduis, bien sûr. Les bottes, des bottes à cap d'acier et le transport en commun, en public, donc je conduis pas, mais j'aimerais ça avoir un Cadillac, c'est mon auto préféré. I would love to have a Cadillac 1963 and a custom made in North America. I want exactly to be made in North America, a Rainbow Dragon truck, electric. Be able to go 300 kilometers, 300 miles without recharging, preferably even more. Without recharging more than, be able to go a lot, like 1,000. Et ça, je suis capable d'aller jusqu'à 700, puis électrique, puis tout ça, tu sais. Mais fait en Amérique du Nord, que ça soit fait en Amérique du Nord, que ça soit fait en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, que ça soit fait un camion électrique, arc-en-ciel du dragon, puis la distinction que ça soit fait en Amérique du Nord. Oh, il va s'arrêter, he's gonna stop. Here also is a tricky corner. Ici aussi, ben, c'est quand même
un coin un peu bizarre, puis faut faire attention. Gotta watch it. Faut faire attention au coin là-bas, puis quand vous traversez, puis parce qu'il faut faire attention dans le coin. Gotta watch for that corner there. It's a tricky corner, and it's always a little bit of a check to the left because and always double check. Brakes might malfunction. The person might press the accelerator, not the brakes. Brakes can malfunction. Les freins peuvent fonctionner pas bien, puis ils pèsent l'accélérateur à la place. C'est des choses qui sont possibles, hein? It's things that are of course possible on the daily. And when you drive, and citizen drivers and citizen marcher who marches now, pour l'instant il fait la marche, puis qui retourne pour voir. Je suis curieux si dans le temps que j'ai fait, il y a du monde qui ont laissé de quoi. Fait que I wasn't gonna take, je vais aller pas prendre, mais je suis juste curieux de voir. Fait que si ça a été Prive, that was gonna be taken, but oh, you have some ice, see? Oh, somebody left some ice. See these? Oh, nice, 3 of them. Hey, somebody left those, and that's good. They're gonna put them down. I'm not gonna take them. Je vais pas les prendre. But if you like ice cream and stuff, that's there. You can take it. People gonna take that. Le monde vont prendre là-bas s'ils l'ont mis, mais c'est de la crème. Mais c'est pas de la crème glacée, mais c'est like for this. It's like icicles, popsicles. It's like popsicles, icicles. Come, these icicles, you know. There we go. That's the wrap up for today, and that's it. And I'm gonna say the gratitude for this march. My neighborhood here in NDG, better than where I used to live, was lots of mold. I also had a tiny room, and that's probably why I got that amnesia, can't access memory 7, 8, 9 years, je peux pas accéder à mes mémoires de 7, 8, 9 ans, puis bien sûr je vis aujourd'hui, pour carpe diem aujourd'hui, ouais, puis je vous encourage à faire de l'entraînement physique, puis l'entraînement physique, ça commence dès aujourd'hui, votre conditionnement physique. Your fitness journey starts today now, with push-ups, with hawks, with a little march, and with gratitude, and I'm in steel-toe boots, of course, and gratitude 24/7. I always encourage you to work out, train, exercise. Je vous encourage à faire de l'entraînement physique régulièrement, puis fait toujours du bien, it's always good, and you know, you gotta get online a bit, and you gotta go outside in nature a bit, and nature, science, and civilization. Who's the greatest scientist? Oh, Mother Nature's goddess, also scientist and artist, eh? La mère nature, c'est aussi scientifique, puis artiste, c'est un peu des deux, la mère nature, je trouve. Il y a une perfection dans la mère nature, mais dans la mère nature, il y a aussi une perfection, puis on va détecter, puis il y a une science de la mère nature, la science de la mère nature. Il y a une science de la mère nature, bien sûr, puis la mère nature, c'est une scientifique. Puis je dis la déesse qui danse avec son frère le soleil, the goddess that dances with her brother sun. So as we gotta keep it on the drill, you know, we gotta turn to the left and to the right. Il faut qu'on tourne de la gauche puis de la droite, and we gotta be mindful. We gotta be mindful, and we gotta get that drill. And fitness journey starts today now. Puis votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui as we drill it on the go, on the east, on the west, on the north, on the south. And now we're round about it, and we're getting back to the headquarters because we gotta wash those feet. Because we've been marching in steel-toe boots, you know what I mean. Il faut qu'on aille faire le lavage des pieds parce que je viens de faire une marche à botte de cap d'acier. Fait que ça, puis sentir mes pieds un peu, je vais faire un petit peu de lavage. Du lavage à l'eau de mes pieds. Puis après ça, c'est un film avec la meilleure femme au monde qui mérite d'être 7 fois plus riche que les 7 Oprah puis que les 7 Kardashian ensemble. The greatest woman I know deserves to be 7 times richer than Oprah. 7 times all the Kardashians put together. And my anonymous sister friend, if I know somebody who deserves to be multi-millionaire, it's my anonymous sister friend, ma soeur anonyme. I'm gonna ask again to marry me, demander encore en mariage, puis un mariage bien sûr ouvert, pansexuel, open marriage, pansexual marriage, open BDSM switch marriage, and mariage ouvert, pansexuel, androgène. But I'm gonna give her half full wealth and whatever have you. And it's been generous.
So again, for the nurses, and I encourage you all to work out, train, exercise. J'encourage tous à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sera ma médecine de thérapie de choix. Training and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. And here I am, rock and roll. My home in this life and in another life. Ma maison, dans cette vie puis dans une autre vie antérieure. Quand j'ai rencontré Louis Cyr en février 1904. J'ai rencontré Louis Cyr dans une autre vie en 1904, février 1904, en février 1904. In February 1904, I met Louis Cyr. In February 1904, I met Louis Cyr. February 1904, I met Louis Cyr on the island. Or maybe it was 7 years earlier, maybe it was 7 years earlier, maybe 11, maybe 7 years earlier, maybe in 1897, peut-être c'était 1887, entre, peut-être 11 ans, 7 ans avant, 7 ans avant, 11 ans avant. Peut-être. Alentour, before, maybe 7 years earlier, peut-être 7 ans avant, 11, 12, 13, 13, somewhere around that, rounded up by 44 years, minus or plus. Moins 44 ans, de moins ou de plus, moins 44 ans. Minus or plus, 44 years, moins plus, 44 ans. Here we go. And we rock and roll on the road. Oh, that felt good. And again, your fitness journey, brothers and sisters, commences, starts today now. And I encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice as I go on these, return on these steel toes back to my underground room of Sun Temple. Et je retourne à ces bottes de cap d'acier. Je suis en marche à cap d'acier militaire. Fait aux États-Unis et en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, production. Retired military, United States unity is grade. Made in Canada and United States, North America, Canada, US. The Canada, US, you know. Made grade military and we're going to be careful here because sometimes there's the cars that turn very fast, you know. Les autos qui tournent vraiment vite, fait que faut que je fasse attention. No, when I cross the street here and there on the road, see like that one, this is gonna turn from there to there. Celle-là, ça va tourner de là en là, fait que faut que je fasse attention. I gotta be careful, turn my head left and right. And of course, be prudent for myself and for others, que je fasse de la prudence pour moi-même et pour les autres ici, right? Sometimes, and now I can go for it. Là, je peux traverser la rue. I can go for it. Yeah. See, it feels good. Feels good, always feel good, and always feel on that rock and roll, je me sens bien du rock and roll, puis, et voilà, here we go, on the road, sur la route. Michelle, we are on the road, and we rock and roll for the nurses and the doctors and the butchers and the bakers. Pour les camionneurs, les infirmières sur l'autoroute, ceux qui font la production alimentaire. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui, mes chers. Your workout fitness journey begins now, my brothers and sisters. Pledge your allegiance to our family. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Pledge your allegiance to our family, and we start the fitness journey today. Now, on commence le conditionnement physique. Aujourd'hui, we start that rock and roll dance today now. On commence aujourd'hui, we start it now. For the collective North American civilization, this is Quebecer Canadian who was born twice in past lives in the USA, many past lives. North Americans unite. Les Américains du Nord s'unissent, Québécois, Canadiens, Nord-Américains qui étaient nés aux États-Unis 2 fois. Après 1776, qui a servi dans l'armée des États-Unis, vous encourage à faire l'entraînement physique. Let's go for the drive. Let's go for that skylights. For the skylights, pour les lumières, for those traversed, la traversée. Hey, to blood, sweat and tears, being reborn, died of COVID, c'est en train de renaître. Adrian Hannah Dragon, votre dragon arc-en-ciel, prêtresse, priestess, HH, rebirthing now. De la renaissance. For me and you, pledge your allegiance to our family, prêtez allégeance, les gens. Vous êtes famille.
Et donc, je vous encourage, quand je suis en la marche à 5 pas de cap d'acier, à faire de l'entraînement physique. We drive, on y va. And I made it in time, got plenty of time to wash my feet pour faire mon lavage des pieds, puis de la gratitude, puis du rock and roll. Adrian Hunter, Dragon Rebirthing, founding the dancing goddess in the Dragon Kingdom, the Empire, with 718 trillions of kisses, trillions of push-ups, avec des milliards de bisous puis de chatouilles, que je fonde l'Empire avec des bisous puis des chatouilles puis des câlins, with those kisses and hugs, do some push-ups, get some squats, faites des accroupissements, et on y va.